Hallo, hallo liebe Gäste des 19. AMM-Symposiums. Ich heiße Bünyamin Yildizoğlu und ich freue mich jetzt mit Ihnen auf den letzten Vortragsblock. We will continue in English since we have a guest from our neighbors in the Netherlands. I'm glad to welcome Freddy Fortisch, AI specialist at MVRDV. MVRDV, a well-known and international office based in Rotterdam, which I got to know especially for its adventurous buildings. Like, for example, who of you have been in Rotterdam, the beautiful Markthal. So I asked myself, how does an office like MVRDV use AI? So I'm glad to have Freddy Fortisch, architect and engineer, to give us insights on their data-driven practice. Welcome, Freddy. Thank you for having me. Yeah, unfortunately, my German is not so good, so I'm going to continue in English also. Okay, so starting the lecture, MVRDV as a data-driven design practice. It's divided in 6 parts, basically, and we're going to go through each of these 6 parts one by one, and you'll see what I mean. So first is a little bit of the history of MVRDV. Then what is a general AI in architecture? What does it imply? Then the meaty part, the interesting part is how we're using to apply it in the design process, specifically diffusion models, specifically image models. Then real world project applications from what we learned on chapter 4. And finally, what's next, what we envision, how it's going to change, what we see the future. And a little bit of final thoughts to open a short discussion or analysis on your part. So first, the history of MVRDV. MVRDV stands for Winnie Maas, Jacob van Rijssen, Nathalie de Vries. That's the complicated name. Our offices are mainly in Rotterdam, but we have offices in Shanghai, Berlin, Paris, and a small one recently opened in New York. But of course, we operate globally. We have projects in all hemispheres, and we basically work around the world. I like to start with very significant projects of MVRDV because it shows how we like to think outside the box. We like to envision what architecture can be without limiting ourselves from the past, but looking more towards the future and innovation. So the first one is a project that was done here in Germany in the Expo Hanover in 2000, which was basically stacking Dutch landscapes one on top of the other. But I also like to show this other part, which is the renovation of this same project, where we like to think of reusing the structures. Adaptive reuse for us is also very important, just like we saw in one of the presentations of circularity. For what we've learned through the years of practice is that conserving the structure is one of the most critical aspects in circularity. So this is what we try to do in most of our projects and whatever we work on. First, we see how we can maintain the 80% of the carbon emissions is through the structure, so we try to keep as much as that possible. And also, as Benjamin mentioned, the market hall, where we also think differently what typologies could create. So this is basically 2 residential buildings that create a very beautiful public space for the city of Rotterdam. And we really believe that changes of good architecture, what it can generate and cause more tourism and create this new hub that wouldn't happen if we didn't think outside the box. And finally, a project that I'll be showing quite a lot in this presentation is the Valley. So it's a residential tower with three towers.
And this is first a render of how we envisioned it before it was built. But this project was only possible because we used computational methods and data-driven design. So in this case, you can see that because of this such complex geometry, we were able to analyze each tile and really avoid so much waste of material by classifying the tiles by color coding. And this was before Rhino Inside workflows, where we had to go from Revit to Rhino to Grasshopper, then again through Dynamo to a Revit import. So it's really just to show you how we really embrace computational workflows that allow us to do complex geometry, to think what other buildings could look like, and yeah, not limit ourselves to the tools we have available, but look into the future. And here you see a little bit of how you, in essence, start to see the building by its data. So the letters that you see here are a classification of tiles, and it really allows us to collaborate the structure and define it by its data. So in essence, it's an open notebook, and you really identify it by the tiles that you saw here in the Grasshopper script. And finally, these are photographs of the actual finished building, where, of course, this would have been a very complex task, if not impossible, without these complicated workflows or these workflows that allowed us to simplify a complicated geometry. And this is the insight also that I'd like to show, because these are pictures that we then took and learned from ourselves to reimagine something in the future. So I'm going to go back to these images later in the presentation. We also like to do research, academic research. These are some of the books that we've written throughout the years, and particularly also collaborations with universities like this one, or this is University of TU Delft, where we have a think tank thinking of radical speculations. What could this architecture in the city look like in the future? And these are some of the projects that have been generated throughout the years, also thinking what we could create with new ways of interpreting architecture. So it's no coincidence that new experimental technologies came out. So this is the name for the research in our research and development department at MVRDV, where we like to do CAD research, BIM, AR, VR, generative design, and generative AI in general. So if in the architecture of MVRDV looks something like this, we're seeing that we're particularly interested in MVRDV Next at these collaborative workflows, these node-based workflows that allow us to create new ways of collaborating, of learning from each other, of sharing the knowledge within the office, but also sharing the knowledge outside. This is a very interesting project that really helped us also with the AI, because as you have seen, AI is basically a way of organizing, of using organized data. So it's, in essence, a very complex statistical model. And what this allowed us is that we were able to classify the first 400 buildings of the office by type or by color or by typology. So it really allowed us to have a very organized data set. So these are the current tools that we usually work with as architects. We're particularly interested in Dynamo and Grasshopper because of these node-based solutions. We are also seeing that the tools are evolving really fast. New ones are coming up and popping up, like Google Nano Banana, that also is coming out and surprising everyone. But in the end, we're just seeing that these tools are really, really interesting for us, particularly Stable Diffusion and Flux, because of their open source, and which allow us to fine tune and really take the tools further. Okay, part two, what is AI in architecture? It's a very broad term, but in essence, because we got good at discriminatory analysis, so because we got good at identifying things through segmentation, classification, basically social media also,
So we got good at computer vision, and now this allowed us to do generative, so creation like chatbots, LLMs, and diffusion models, and particularly image-based. Next is also, there's a broad term of generative design and generative AI. It's a little bit different. They're not the same thing. So in generative design, which was very common before 5 years ago, and it still is very prevalent, of course, but it's basically where the designer inputs the logic. It defines all the relationships. While generative AI, we simply give it inputs and outputs, and the models, we train the model, but we don't really understand the connections that are within. So this is why also it's called sometimes the black box, because the nodes or the vectors that are made, because they're based on the human brain, are so complex that we really can't comprehend. So this is the difference between generative AI and generative design. And also, I've heard quite a bit also, but it's just images. And in essence, it's true, it just starts as an image. But I'll show you throughout the presentation that this can also start to get interesting into the 3D realm, starting from an image. So this presentation basically focuses on the 2D, but I'll show you a little bit of 3D later. Next is the current applications of image-based at MVRDV. So usually during the design process, you start with an idea, you try to narrow it down. It's a very broad image. And what we're seeing with generative design or AI diffusion models is that this has been interesting to use in each part of the design process. So not just at the beginning, not just at the end for AI brainstorming or AI rendering, but also throughout the process. So I'm going to go through each of these really quickly. So I have a lot of slides, so if you blink, you might miss it. But it's basically to show you how we're trying to implement it. And finally, AI customization or fine-tuning, and how we're trying to really bring it and make it customized for MVRDV specifically. So of course, in the main stages of the design process, inspiration, conceptualization, and development. First, AI brainstorming or idea generator. I'm sure most of you have tried it already. Basically, mid-journey, generate ideas on the fly, a collection of dreams, nothing very serious, but more to test out what could come up. So this was in November 2024, where we tested it with the two founding partners. They found it very funny and interesting, but not really quite serious, of course, because it was just to see what it would generate. And you see the comparison between Midjourney and Stable Diffusion. Midjourney had much more crisper images, but we saw much more potential in Stable Diffusion because of its fine-tuning capabilities, where we can start to control where we're heading with this technology. And now, in November 2025, you can see the improvement has improved quite a bit. There's a drastic improvement, and the quality of the image is quite much more refined, but also you start to identify quite clearly MVRDV buildings reinterpreted in the way. Next is the AI super Pinterest, how we like to call it, or reference generators, so we can generate also using this sort of mid-journey, a super Pinterest, where we have kind of like the lecture that we just saw. So we have imaginary references, but also for us it's very important to share this knowledge. So we have a common MVRDV mid-journey account where we see what others are doing to learn from ourselves, do this sort of prompting, what others are using, what works, what doesn't. So this for us, just like in MVRDV Next, is very important to learn from ourselves. Next is the conceptualizer or unifier, where we like to see how much we can get the basic image of the basic concept of an image. So this is the original picture of the Valley project, and with certain prompts and LoRa's or fine-tuning models that I'll show you at the end, sorry. I will show you how you can really start to grasp. It doesn't
not only grasp the geometry, but also certain elements. So you see that the trees are reinterpreted, and you can really restylize it quite a bit. And this is a custom LoRa that we also trained to make it look like a collage. So I'll share with you this later, how this works with the LoRa's. But I'm going to really run through all these images just to show you how now that we are now no longer limited by the graphic, by the time that we have to use to what it takes us to do these graphics is basically what we want to show and how we want to show it. And that's what AI is allowing us to do. But also, from the project that I just showed you, we're able to take these minimalist images and reinterpret them really quickly. And this is a picture of a real project that we use the images, the original images of the Expo Pavilion that I showed you at the beginning, to make it into micro-perforated panels that were used for this parking site in Hanover. So it's really this was one of the first case scenarios of AI really for us being applied to the real world. Next is collage-based design, also how we can have a unifying graphical language. This was also very early, where we were experimenting on how to do this sort of collage-based design by using quick and dirty collages that would generate a sort of unifying language. But we also experimented a little bit with more Microsoft Paint sort of approaches, where we really started. So these were the original 16 collages that we did really fast, not worrying too much about the graphical consistency, but in the end we were able to have this overarching consistency in a matter of a couple of days. So from what we learned from that, we also started to see how we could apply it in a project that was halfway around the world. So someone at the office went there, took these drone images to create a photogrammetry representation of the site. So this was basically the digital twin of the site, which allowed us to visit it virtually. And really, you know how you take a picture, but you weren't exactly at the correct position. Well, this is very nice because it allows everyone from the office to kind of situate themselves in the correct position and start really drawing what we wanted to see. So from what we learned of this sketching, so we start to PowerPoint sketch, a timber bridge with flowers underneath, and then run it through AI. The first run, this was very experimental, because this was first giving it with a high creativity. The technical term is denoising strength. So get to this image, and then a lower creativity for consistency. So we put that image back into the AI with lower creativity. And of course, you can generate images in a very quick succession, but I also like to show the bloopers. So there's this anime character in the corner, where I like to show that because it's really what everyone has identified, or you're starting to see that the criteria comes from us. We are the pilots behind the machine, and the machine just simply spews generic or general images depending on your prompt. So there is this need also for control. So this is what we're investigating. So again, going from a sketch to a render. So from what we've seen from now, there's still a limitation where we can't really have so much control from just the prompting or just the objects. And this is where we started to experiment with a sort of segmentation methodology. So segmentation is basically computer vision, where this is the first case study. This is not a real project. This was just to test the technology, where it's basically like a coloring book. So you have a certain set of categories, 180 categories. So yellow means light, a light source. We identified those categories in Photoshop, and then we're able to start choosing where we want to see what. So yellow is the light source, green is the plants,
and really have a little bit more control of this process. Next is AI materialization. This is really just to enhance the selection materials really quickly without having to render everything. For example, in this case, also a picture of the valley, and we can really reinterpret it into what would have looked like if it was all timber, or what if it was all straw, which changes also the person. We found very interesting and funny. Of course, there's the problem of criteria. Again, just because you can reinterpret something in a straw building, of course, it doesn't make sense because of fire rating, because of so many issues with creating this building. But what we do like about this is that it becomes this playful attitude. Oh, let's try what if it's a sustainable building, in parentheses, so this sort of play. The idea of turning also one of our buildings into the most eco-looking building possible. But of course, what I like about this is that it becomes a sort of, ideas become also a resource, and you can test it out quickly, and you don't have to say, oh no, this is going to take us 2 days to do, so let's not go down this route. So it really opens up much more possibilities to experimenting and iterating. Next is AI rendering. This is more straightforward. We can really change the character of the image. Again, we're not limited by the timing. In this case, was also a really fun project where we tested it on how much we could keep the geometry as consistent as possible, and then used it for. So this is shows a little bit the workflow of how this was developed back in the time. It looks very complex, but in the end, it's just freezing the geometry and doing a step-by-step process of keeping everything as close as possible, and then upscaling it, so improving the quality to keep it as consistent as possible. And these were the results. So we used it for our Christmas cards of the office. But also you can see that you can really interpret it and show a building how it would look during summer or winter or fall or spring. So for me, it gives us another tool in the architect's arsenal to really represent what you want to represent, and show it very clearly to the client. And again, I mentioned it really briefly, AI upscaling. So it's just taking existing images, and we don't have to wait 3 or 4 days for a really high quality image, but really upscale it really quickly in a matter. So this one took around 15 minutes, which is an eternity in AI, but it was quite surprising if you start to see the results that most of the time I've learned that you don't have to do high quality images at all, but you just upscale them and patiently wait 15 minutes. Next is part 4, so real project applications. This is where we started to see some of the results. I've shown you until now, most of it has been just experiments and fun. Now it's how we can combine everything that we learned into a complete workflow with prompting, with freezing the geometry, with the Comfy UI that I showed you. The Comfy UI is basically the tool like Grasshopper, but using AI. So it's the Grasshopper of AI. So this was for Bangkok Design Week in 2025. This is how the full workflow looked. But basically, yeah, it goes from, it uses two different models, as the Excel, so Stable Diffusion and Flux, because of one model is faster and the other one is a little bit more precise to get to these results. So the project was what we could imagine in the underpass in Bangkok. So this is what AI, one of the views, the computer vision of AI, so this is called Canny. Then this is the segmentation that I mentioned, that was the coloring book. And then with Photoshop, we start to color what we want to see where. Again, this is limited to 180 categories. These are the categories, and then we map them into Photoshop to say, okay, we want to see this here. And this
this was a very experimental also approach to see what we could get with. So here, just maybe we wanted a pool there. And you see, so this is the first image that came out from a lower technology, then flux, so improving a little bit the technology, and upscaling. So in the end, this was 8 minutes. So I'm just going to do a zoom in to show the quality can be quite good. Yeah, so because of that, of course, some of the geometry was changed, but this was more to express what we could have underneath this in the initial stages of the project. But the advantage of this is that we were able to test out so many ideas, almost 600 images. And the most interesting thing about this was that it was the public, the people that visited the site were the ones that started to ask us, oh, what if we tried a soccer match or a tennis play? So it really opened up the possibilities of this sort of collaborative design, and not being us as the designers that choose everything, but more the collaborators with the people. So you see these are a little bit just all the images that were generated. And this was a little bit the approach. In this case, it wasn't live because the technology wasn't strong enough at the time. But you see the people that were visiting the site could start drawing. Then we would send it to the office and then translate it with the AI method that I just showed you. And this is the result of the video that we played at the end of the event that we did there in Bangkok. And yeah, just to show that it made this much more dynamic approach of what we can have in this underpass, and having this opening up more ways of collaborating with the public. Next is the second version of what I just showed you. So it's the university campus in Buffalo, and in this case, we were tasked to take a very common campus in the U.S. and try to say, okay, what does the envision look like, and how do we think of the future? So for that, we really developed three main strategies. So first, identifying the challenges, then what were the capacities, and finally the actions. So the challenges is what are the risks that we see in the future? So it's social inequality, climate change, ecological loss. What could we face in the future? Next is how should we respond to those challenges? And for that, we also used AI. All these are AI-generated images using a base image. So it really allowed us to have a way of representing something really quickly, but maintaining a sort of consistency. To have an image accompanying a text and accompanying a resiliency action. And finally, the capacities is a sort of 0 or 1 Boolean toggle where we say, okay, in the climatic sector, are we going to have lush vegetation or sun shading, heavy rains or arid summer? So really just to try to imagine how the future of this campus could look like, because that was the task, or the brief was not designing one scenario, but multiple scenarios. So with this, we took the Bangkok project that I just showed you, and we organized it into a sort of app or a more organized, easy to use workflow, where you see everyone can just have this UI where they can choose whether it's a mass timber construction or a high-tech construction. So of course it's very limited to these architectural choices that we gave it, but it's really fun to let people imagine what it could be and really push it to what they wanted to imagine in the future. And finally, what's next? The customization part, the fine-tuning.
And this is separated into subcategories, so live AI, model training, or LoRa's that I mentioned. Image to 3D, which is where images start to get more interesting. Multimodal workflow, so just combining all these. And finally, a little bit of the research of how we're trying to take this coloring book approach to the next level. So again, you see I show again the design process, but in this case, we have imbued it with MVRD. We have included the MVRDV DNA or ethos in it. This is the live AI. It's also very experimental, but we wanted to see how quick we could test options. So this was the first test of me seeing what I could do in a sort of almost live. There is a little bit of a lag, but it was just the first approach of me transforming myself into Vincent van Gogh in honor of. So, of course, it's also limited to the technology at the time, but it's not how we design, of course. But it could be in the future this collaborative webcam, sitting with a client sort of approach. So this was how, yeah, you see there's a little bit of lag and the image quality is not so nice at the time. But yeah, it depends on the computer also. And then we tested it on the models and then start building with, you can build with Legos, you can build, so it's a really fun approach also because it takes us again to our essence of being a little bit more like children again and seeing what if we could just shape it on the go. So yeah, it's a fun approach. Again, very clunky and not very precise, but we like to also dabble a little in precision and see where it heads, and sometimes it doesn't head anywhere, or sometimes it could generate something in the future. So yeah, this is not practical, but it could be. Next is the custom LoRa's. So LoRa's are basically a way to teach AI a new trick. So of course you get very generic images if you use just prompting. So what we do is LoRa's. So Stable Diffusion or Flux or all these open source models are models that have been trained on 5 billion images throughout the web. But the LoRa, what we do with it is we do a selection of images and say, okay, these are you have to learn how to do an axonometric or how to do something in particular like this. And what it does is you need the main model to work in conjunction or to work together with the LoRa to generate this sort of understanding. Again, very imprecise and just starts putting planters everywhere. But as the technology is progressing, we're seeing also that the LoRa start to make more sense and have a little bit of control, much more control actually. So here is an example of how the LoRa can really affect the image. So here you have a very long hypothetic brief or prompt, and here is without the LoRa, and as you start to add the MVRDV AXO LoRa, it starts to get a little bit more MVRDV-esque while keeping the general flow of the image by maintaining the seed, maintaining the basic parameters, which I saw also the students playing around with, which is, what I believe is the future, really like having a much more control than just the commercial tools. And then, of course, you can go too much and garble it. So it's about learning how to use the weights, see how much the LoRa affects the image, and start using it this way. Next was the Valley LoRa. So again, I mentioned the image at the beginning where we learned from all the images of the valley. We trained the LoRa. This is a little bit of the process of LoRa training where you take a pair of text and image and describe it. And this was one of the images that we used to then apply that materiality to any generic space, interior space. So it applies materiality. This one, in this case, it's easy because it's a stone material, but also applying a little bit of the lighting and the mood of the image. But it also not only applies the material, but it also starts to apply a sort of
topology or the topography of the valley. This was back in 2023, but you see, as the LoRa's start to become more powerful, you start to get very realistic MVRDV looking images trained on MVRDV buildings. And of course, it's done in a very quick manner. So these are some of the LoRa's that we trained. We've trained the Valley one that I just showed you, the OXO, and the collage one in this case it doesn't apply a specific typology or material, but it applies a style. So this is the collage original images that we took from a great artist in the office and then apply that to this project, and it makes it very collagey. Nowadays, you're able also to do it just through image, just applying a reference image. But what I find very valuable in the application of the LoRa's is that you can have a certain control of this process and apply a little bit more or a little bit less strength of the LoRa. So this is a combination of Valley plus collage, and this is where it gets fun, where you can really experiment different concepts and different ideas in a higher or lower manner. And of course, if you push it too much, it's called overfitting, but it's basically just garbling the image and making it very imprecise if you push it too hard with the LoRa. So you see, this is one image from an actual project of MVRDV, and applying the LoRa to make it into a model. And finally, with this, we're starting to see the leap from image to full 3D. So we learned how to do the valley, and we were able to generate this sort of valley-esque model. So it's using the Valley LoRa plus a model maker LoRa that we got from someone also that trained only on architectural models. And then it applies that into an image, and then you take that image to generate the 3D. So this was also a very crude experiment with the geometry not so precise. This is 2025. But we're starting to see that in 2026, the geometry is much more precise. I do have to admit that this is a mesh, so it's harder to work with, but it's a mesh that you can open in Rhino and you can start editing and modifying that way. But of course, there's also NVIDIA. NVIDIA is doing research on identifying certain parts of the mesh so that you can separate it by layers. And just a little bit also of, maybe you've already tried it with Google's Nano Banana. So in this case, it's very interesting because it's also about choosing the images wisely. So close-up details, important, not choosing 10 images and just telling it, but it's also learning how to converse with the model. So we choose an image that shows the overall building, some of it that shows a little zoom in and also important details. And you see you can really generate something. This is with a single prompt, you generate all these four images within one, as long as you're very precise with what you ask it, and it also start to generate interesting details. Again, they have to be very critically looked at. It looks very impressive at the beginning, but then you have to work from that. But what I like is that you can start with a good base and then develop the detail on top of that. So you can do these also very interesting section perspectives that make quite a lot of sense once you see it at first glance, but then you have to refine it further. So again, the critical thinking, the human behind the AI never thinks by itself, it's just repeating a pattern. So you're the one that has to identify that pattern that's being repeated and really refine it and to what you want to do. And finally, you can also get multiple elevations. This is a little bit of a trick image because this is not directly inside the Revit. As you can start, if you focus on some of the tools or names, but
It's interesting that Nano also knows how the Revit GUI looks like, so the graphic user interface. So I'm just seeing that this is becoming more and more powerful at understanding, but, well, I wouldn't say understanding, I would say finding the patterns, but it's really, the understanding really comes from us, from the critical thinkers. So a little bit of a zoom in of what I was mentioning. All the elevations are a little bit hallucinated words that don't exist. But again, Nano also has its limitations because we can't define what we want to see where. And this is the latest part, just to end, where we're doing this color. This is a research that is still ongoing, and it's about, having more control through the categories, but as I mentioned, the categories were limited to 180 categories. What we're trying to get is that we can really identify that each color, we can choose anything that we want to see and depending on the color. So for example, you see the red, we want to see lush trees, or the blue, we want to see an axonomic of an aquarium, all from the perspective of a drone. And these were a little bit the results, some of the tests. And it's also playing with the creativity or the diffusion, the denoising strength, sorry, to get to the ideal image. You can make it that it follows more the prompt, or it follows more the color. And then of course choose one and upscale it even further. And also with video models you start to get some hallucinations, but it's a really fun approach of what you could get from a single image. And finally, just to conclude, there are shortcomings with this technology. In terms of repeatability and consistency, coherence, it's improving, but it still needs some process and also understanding how it works. Again, what I mentioned, the constructability, the straw case scenario, where just because you can generate it doesn't mean it makes sense as an architect, and this is where we are still completely useful as architects, thinking about the feasibility, sustainability, and finally the 3D precision or the 3D models are improving, but still not there yet. And we believe that no, it won't wipe out the architects. So I do recommend this article by Oliver Wainwright, where there's usually this hype curve where you go through the peak of inflated expectation. This is the Gartner curve, where with any new technology, you think that's going to change everything, so you go through that peak. Then you start using it, and you go through the valley, and you say, no, it doesn't work for anything. But as you start applying it a little bit more and getting used to the technology, you go through the slope of enlightenment to get to a sort of higher productivity that you were from when you started. So this is what's happening with AI also. And finally, another interesting article that I like to show at the end is the intelligent superabundance, where it talks about induced demand, that if you build a highway, it will fill up with cars. The same thing I envision here, that with AI, you're getting a sort of super highway of intelligence or of options or of creativity, and that will be also expected from the client. And to conclude, I find that generative AI, or we find that generative AI is a very useful tool, and it's going to become more and more useful as the technology keeps developing. But we have to be part of that process of taming it, of making it do what we want with our intentions. And we're getting these, when we started, we get these sort of things that looks very impressive at the beginning, but it's not really tamed, and we need something that is much more simple, elegant, and well tamed. Yeah, and that's it. Hope you liked it. Thank you, Freddie, for these interesting insights. I have only a
a short question, maybe in one sentence. What was your last AI disappointment or your last AI big surprise? That's a good question. I think that the biggest surprise with the Nano Banana model, it's becoming very good at understanding what you prompted, but also you can give it the whole instructions within the image, and it reads the instructions and follows those instructions. So that for me was also a huge eureka moment. But at the same time, the disappointment is that when you get the image that's generated, you're first wowed by it, and then you as an architect know what to look for and start to identify other problems, and it's also that disappointment that you have to keep working and developing it. And so there's a big wow factor at the beginning, but yeah. Okay. Thank you. Thank you, Freddie, for being here. And yes, thank you. Okay, liebe Gäste, wir kommen zu unserem letzten Vortrag heute. Nachdem wir jetzt mehrere Vorträge darüber gehört haben, wie man KI nutzt, wollen wir jetzt sozusagen einen Schritt zurücktreten und uns eine grundsätzlichere Frage stellen, nämlich, wie nachhaltig ist KI oder ist KI überhaupt nachhaltig und kann KI nachhaltig sein? Dafür bin ich froh, heute einen Referenten von Greenpeace zu haben, eine Organisation, die sich seit Jahren für Umweltschutz und Frieden einsetzt. Jonathan Niesel, er ist KI-Experte bei Greenpeace und widmet sich dort den Auswirkungen von KI auf Mensch und Umwelt. Herzlich willkommen, Herr Niesel. Hallo zusammen. Kann ich das nehmen? Super. Hallo, ich bin Jonathan Niesel, ich bin verantwortlich für die IT bei Greenpeace Deutschland. In der Rolle als IT-Leitung habe ich zwei verschiedene Sichtweisen auf die IT und auf Greenpeace und wie wir künstliche Intelligenz nutzen. Einerseits, wie wir bisher gesehen haben, wollen wir KI nutzen, um die Organisation effizienter zu machen, KI für Prozesse einsetzen, wo es wirklich Sinn ergibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die nachhaltige IT im Hintergrund. Wir wollen KI möglichst nachhaltig nutzen. Und das Ganze ist uns natürlich in den letzten Jahren besonders in den Schlagzeilen aufgefallen. Wir haben gesehen, dass die großen Tech-Oligarchen in den USA Atomkraftwerke länger nutzen, dass sie fossile Energie nutzen, um die neuen Rechenzentren mit Energie zu versorgen. Auf der anderen Seite haben wir die Versprechen, dass KI uns helfen kann, Umweltprobleme zu lösen. Und genau mit diesem Hintergrund sind wir gestartet, um uns das Thema einmal genauer anzuschauen. Dazu will ich heute einmal einen Blick werfen auf die Lieferkette der KI. Meine Kolleginnen und Kollegen von Greenpeace in Ostasien haben sich die Chipindustrie angeschaut. Denn ganz vorne, bevor wir KI nutzen, müssen diese Chips hergestellt werden. Die Produktionsstandorte dafür in Ostasien sind hauptsächlich Taiwan, Südkorea und Japan. Und wir sehen in den letzten Jahren, durch diesen KI-Boom werden immer mehr Chips hergestellt. Allein zwischen dem Jahr 2023 und 2024 sehen wir mehr als eine Verdopplung. Das bedeutet natürlich auch, dass die Emissionen steigen, denn die sind nötig für die Produktion der Chips. Ist natürlich Energie nötig, die meist aus fossilen Energie stammt. Wenn wir einen Blick auf Taiwan werfen, sehen wir, dass dort ein Akteur besonders im Fokus steht, das ist TSMC. Die stellen die Chips her, die in Rechenzentren benötigt werden. TSMC, ein Konzern allein, benötigt in Taiwan fast 10% des gesamten Stromverbrauchs des Landes. Es wird prognostiziert, dass der Stromverbrauch weiter steigen wird, bis zu 23% in 2030. Gleichzeitig ist nur ein geringer Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wir sehen einen massiven Anstieg der fossilen Energien bei der Chipproduktion selbst. Ein Konzern, den wir alle kennen, ist Nvidia, der kauft dann diese Chips oder gibt sie in Auftrag zur Produktion bei TSMC. Jetzt könnte man hoffen, dass mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen US-Dollar es möglich wäre, die Lieferkette CO2-neutral zu gestalten, aber genau das Gegenteil ist leider der Fall. Das heißt, Nvidia, der Konzern, der mehr wert ist als alle DAX-Unternehmen zusammen oder
fast das doppelte Wert, das ist alle DAX-Unternehmen zusammen, hat extrem geringe Ambitionen, die Lieferkette CO2-neutral zu gestalten. Diese Chips, die werden jetzt in Rechenzentren genutzt. Jetzt habe ich auf der Architekturkonferenz natürlich ein Bild von einem Gebäude dabei. Ich als Laie kann das natürlich nicht bewerten, wie das aussieht. Das ist das größte oder eines der größten Rechenzentren der Welt. Das steht in Memphis in den USA, gehört zu der Firma XAI. Auf der linken Seite sehen wir so ein Gebäude von außen aussieht, mehrere Fußballfelder große Fabrikhalle. Auf der rechten Seite sehen wir, wie das innen aussieht. Das sind sogenannte Server-Racks, also da, wo die KI-Chips laufen. Jedes Mal, wenn wir eine Anfrage stellen an ChatGPT, Gemini und Co., dann werden die Antworten in solchen Serverräumen generiert, dann laufen diese Chips auf Hochleistung. Rechenzentren sind per se nichts Böses, die brauchen wir im Alltag. Für alles, was wir hier tun, brauchen wir Rechenzentren. Wenn wir arbeiten, wenn wir E-Mails verschicken, wenn wir privat Musik oder Filme streamen. Diese Rechenzentren sind klassische Rechenzentren. Die sehen wir hier unten in dunkelgrün gezerrt und den Stromverbrauch entsprechend der Höhe der Balken hier. Was neu dazu kommt, sind die KI-spezifischen Rechenzentren, das, was wir eben gerade gesehen haben. Die verbrauchen ein Vielfaches mehr an Energie. Wir erwarten bis 2030 eine Verelfachung des Energieverbrauchs von diesen KI-spezifischen Rechenzentren, bis sie dann wirklich dominieren werden anhand des Energieverbrauches. Hier unten der Vergleich für Deutschland, das ist quasi der Gesamtstromverbrauch von Deutschland in einem Jahr. Diese Rechenzentren stehen meistens an ganz bestimmten Orten. In Deutschland haben wir einen Hotspot in Frankfurt. In Frankfurt verbrauchen die Rechenzentren 41% des gesamten Stromverbrauchs der ganzen Stadt. Und das ist Stand jetzt vor diesem Boom, den wir noch prognostizieren. Das führt jetzt schon dazu, dass neue Rechenzentren gar nicht ans Netz gehen können. Dass wir jetzt schon Verteilungskonflikte haben um die Energie, wie die Energie verteilt wird in der Stadt der Stadt Frankfurt. Es gibt keine weiteren Kapazitäten. Was machen dann Rechenzentrumsbetreiber, wenn sie trotzdem in Frankfurt ein Rechenzentrum bauen wollen? Sie bauen sich ihr eigenes Gaskraftwerk auf das Gelände. Und soweit sind wir in Deutschland schon, in den USA ist das schon gang und gäbe. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Ein weiteres Problem für die Bevölkerung vor Ort ist, dass alle Rechenzentren Notstromdiesel haben als Ersatzkapazität, falls der Strom mal ausfällt. Zum Glück fällt der Strom bei uns fast nie aus, aber die Notstromdiesel müssen getestet werden. Und wenn da nur so eine Straße ist, wo mehrere Rechenzentren sind, dann haben wir der Notstromdiesel, die die Emissionen für die Anwohner fast jeden Tag bedeuten, obwohl sie gar nicht im Vollbetrieb laufen. Ein letztes Problem, auf das ich hinweisen möchte, ist der Elektroschrott. Je mehr KI-Chips wir produzieren, je mehr Endgeräte wir herstellen, die jetzt KI-ready sind, desto eher alte Geräte landen als Elektroschrott dort. Der KI-Anteil ist nicht der größte Anteil am Elektroschrott oder der KI-Geräte, aber wir sehen tendenziell eine steigende Kurve bei dem Anstieg oder bei der Produktion, ist ein falsches Wort, bei dem Entstehen von Elektroschrott. Das Problem dabei ist, dass wir gleichzeitig eine sinkende Recyclingquote sehen. Und wir kennen alle die Bilder von den Elektroschrotthalden auf der Welt, wo am Ende die Computerartikel landen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Versprechen der Tech-Unternehmen, dass es alles effizienter macht. Die KI-Modelle werden effizienter, die Chips dahinter werden effizienter. Aber gleichzeitig sehen wir eine steigende Nutzung der KI-Tools. Beispielhaft mal hier die Anzahl der Seitenbesuche von ChatGPT.com. Mittlerweile bei über 6 Milliarden pro Monat. Das heißt, diese Gewinne an den Chips oder an den Modellen, die werden wieder aufgefressen von der Nutzung. Wir haben ganz neue Nutzungsszenarien. Wir haben eben gerade gesehen, wie die Modelle immer besser werden und dadurch auch immer mehr genutzt werden. Für Videogenerierung, für Bildgenerierung oder zum Programmieren. Ein kleines Beispiel noch von einem Rechenzentrum, was aktuell Schlagzeilen gemacht hat, das wir eben gerade gesehen haben, von XAI, von Elon Musk, das Rechenzentrum, sage ich mal, verbraucht Stand jetzt 1 Gigawatt Strom mit einer Ausbauleistung auf 1,5 Gigawatt, die jetzt im April erreicht werden soll. Ich zeige das Beispiel, weil es ganz gut zeigt, dass es ausschließlich mit fossilen Energie betrieben wird. Für dieses Rechenzentrum gab es gerade eine Erlaubnis, dass 41 Gasturbinen gebaut werden können, gleich nebenan, um das Rechenzentrum mit Strom zu versorgen. Und das Rechenzentrum von Elon Musk, was jetzt extra nur für KI entwickelt worden ist, ist eines von vielen. Es ist hier hervorgehoben in der grünen Kurve. Je größer der Pfeil wird, höher der Pfeil wird, desto mehr Strom wird verbraucht.
Momentan sind wir in der Kategorie dem Stromverbrauch von Hamburg für ein einziges Rechenzentrum. Das ist nicht das Einzige, was neu gebaut wird. Wir sehen hier vorne auf der rechten Seite, dass noch viel mehr Rechenzentren geplant sind in der ähnlichen Größenordnung. Die meisten davon aktuell in den USA. Aus diesem Grund fordern wir selbstverständlich, dass Rechenzentren nur mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollten und diese erneuerbaren Energien nicht aus dem Stromnetz genommen werden sollen, weil wir sonst Verteilungskämpfe haben. Keiner kann sich erneuerbare Energien leisten, wenn alles für die Rechenzentren benutzt wird. Das heißt, die Betreiber sollen dafür sorgen, dass zusätzliche Erneuerbare ausgebaut werden und nichts aus dem bestehenden Netz genommen wird. Über die hohen Kühlwasserverbräuche habe ich jetzt nicht gesprochen. Das ist regional sehr unterschiedlich. Da ist es halt besonders wichtig, dass die lokalen Kommunen, die Menschen, die um das Rechenzentrum herum wohnen, nicht beeinflusst werden durch steigende Preise oder durch eine Beeinflussung der Biodiversität. Und zuletzt ist es natürlich sehr wichtig, dass die Unternehmen Transparenz zeigen. Die Zahlen und Fakten, die wir hier gesehen haben, die waren sehr schwer zusammenzutragen, da die Unternehmen kaum bekannt geben, wie groß die Effekte sind, die die neuen Rechenzentren haben. Das heißt, hier fordern wir Transparenz sowohl zum Energiekonsum, aber auch zu den Zielen, die die KI-Modelle haben. Das Ganze klingt jetzt extrem schrecklich und für uns sehr, sehr wenig machbar. Deswegen wollte ich ein paar Dinge mitgeben, die wir tatsächlich tun können. Das heißt, wir selber können Fakten schaffen in der Art und Weise, wie wir KI nutzen. Zunächst sollten wir uns nutzen, wofür wir sie nutzen. Lohnt es sich, Videos durchgehend mit KI zu generieren oder finden wir Anwendungsfälle, wo KI wirklich nützlich ist? Wenn wir die Entscheidung getroffen haben, wo wir wirklich sinnvolle Anwendungsfälle der KI haben, dann können wir uns selber entscheiden, welches Modell wir nutzen. Brauchen wir das größte KI-Modell nur, um Texte zu übersetzen? Da reichen durchaus kleinere Modelle. Das heißt, sinnvollen Ansatz wählen, wo wir KI wie einsetzen. Gerade wenn es darum geht, dass man Workflows entwickelt, wie wir es eben gerade gesehen haben. Und zuletzt natürlich können wir auswählen, auf welcher Infrastruktur die KI-Modelle laufen. Wir können selber auswählen, ob wir OpenAI als Modellbetreiber wählen oder ob wir die Modelle von europäischen Betreibern wie Mistral und Co. benutzen. Wenn wir selber Entscheidungsfunktionen haben in Organisationen, dann können wir natürlich auch entscheiden, in welche Richtung die Organisation sich weiterentwickelt. Möchte man bei großen Tech-Unternehmen weiter mitarbeiten oder orientiert man sich in eine andere Richtung? Bei Unternehmen, bei denen man selber die Chance hat, dass grüne Infrastruktur, dass erneuerbare Energien per se genutzt werden für die Rechenzentren. Welche Projekte sinnvoll sind für KI? Da möchte ich einmal einen Querverweis machen auf ein weiteres Forschungsprojekt, das wir unterstützen. Das nennt sich Impact AI, zusammen mit dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Da schauen wir uns KI-Projekte an, die für das Gemeinwohl gedacht sind und evaluieren, welchen Mehrwert sie tatsächlich für das Gemeinwohl haben. Da ist Greenpeace Partner zusammen mit der Gemeinwohlökonomie, ein Projekt, was letztes Jahr gestartet ist und bis 2029 weitergeht. Da versuchen wir durchgehend neue KI-Modelle zu evaluieren, nicht KI-Modelle, KI-Anwendungsfälle zu evaluieren und schauen, wo der Benefit dafür für die Gesellschaft liegt. Für Organisationen, Universitäten oder auch Firmen sehe ich auch weitere verschiedene Handlungspunkte, wo es sinnvoll ist, sich zu kümmern. Gerade viele Organisationen beschäftigen sich gerade mit KI-Strategien. Jede Organisation entwirft eine eigene KI-Strategie. Da ist es besonders wichtig, dass die Umweltaspekte mit eingebaut werden und nicht in der Sustainability-Ecke liegen bleiben. Das heißt, die Themen sollten überall mit aufgegriffen werden. Gleichzeitig kann das Thema extrem interessant sein in der Unternehmenskommunikation. Neue Fachkräfte können vielleicht angeworben werden, wenn das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch gelebt wird. Und zu guter Letzt, die operativen Aspekte sind vielleicht für IT-Leitung besonders interessant, aber wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die in der IT arbeiten, lohnt es sich da mal nachzuhaken. Welche Möglichkeiten haben wir denn selber, unsere Systeme zu wechseln auf grüne Cloud-Provider? Da gibt es sehr viele in Deutschland und Europa, die das schon unterstützen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die eine gewisse Nachhaltigkeit vorleben. Wer noch mehr zum Thema wissen möchte, kann sich unseren Report anschauen, den wir letztes Jahr veröffentlicht haben, gemeinsam mit dem Öko-Institut. Wir haben verschiedene Bildungsmaterialien, die sowohl für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Erwachsene sehr interessant sein können, die Grundlagen erklären zur Nutzung von KI, wo der Einsatz sinnvoll ist und wo nicht. Und zu guter Letzt auch die Kolleginnen und Kollegen von Ostasien, die sich besonders auf die Chipindustrie fokussieren. Und damit beantworte ich Fragen. Vielen Dank, Herr Niesel, für den schönen, knappen, aber sehr lehrreichen Vortrag. Ich habe direkt eine Frage, und zwar, wir haben jetzt von verschiedenen KI-Modellen gehört, wie vorhin Google oder ChatGPT. Und
ChatGPT ist ja eines der bekanntesten und beliebtesten Modelle. Und vor kurzem gab es aber eine große Welle an Kündigungen. Und auch ich habe mich dazu entschieden, ChatGPT zu kündigen. Und ich frage mich, der Energiehunger von KI ist das eine, aber was für Gefahren gibt es, was für Gefahren für Mensch und Umwelt gibt es, wenn KI missbraucht wird? Könnten Sie uns da und vor allem auch hinsichtlich ChatGPT aufklären? ChatGPT, auf den Fall, auf den Sie jetzt eingehen, ist der letzte Fall von vor ein paar Wochen, wo es mehr um die Verteidigungsministerium von den USA ging, die die Modelle nutzen wollte für eigene Zwecke. Das generelle Problem, was ich da sehe, ist, dass die Machtkonzentration gerade auf wenige Firmen ist, die in den USA sitzen. Und diese Firmen haben die Macht auf die KI-Modelle, die wir im Alltag nutzen, die unser Leben beeinflussen. Wenn dann dritte Firmen wie Palantir und Co. diese KI-Modelle nutzen, dann ist natürlich klar, in welche Richtung das geht. Deswegen sollten wir uns dafür stark machen, dass diese großen Konzerne nicht die alleinige Macht haben und wir als Endverbraucherinnen und Verbraucher uns entscheiden können, dass wir andere Provider nehmen. Okay, ich würde dann sagen, sind noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Ich kann das ohne Mikrofon machen. Hallo. Gibt es für die Online-Teilnehmer ist es besser. Okay, gut, ausnahmsweise. Hallo, gibt es schon Programme für Zertifizierungen in puncto Nachhaltigkeit für die KI-Tools? Also für die KI-Tools selber habe ich noch keine gesehen. Es gibt den blauen Engel, der sowohl für Rechenzentren als auch für Softwareprodukte ausgegeben wird. Für Softwareprodukte habe ich den noch nicht im KI-Bereich gesehen. Für Rechenzentren ist das durchaus möglich. Es sind momentan sehr wenige Rechenzentren, die diesen Bereich anfallen. Aber es gibt durchaus Dinge, auf die man achten kann bei der Auswahl der Modelle, die ja immer im Hintergrund stehen, und den Betreibern. Das heißt, wenn man auf die Rechenzentren schaut, gibt es bestimmte Richtwerte, Effizienzwerte und natürlich auch die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Und wenn wir jetzt mit KI arbeiten, gibt es auch Möglichkeiten, vorher schon zu erkennen, so wie Sie sprechen gerade blauen Engel an, wenn ich jetzt, auf welchem Papier drucke ich, also welche Software benutze ich, welche ist nachhaltig, welche ist also mit erneuerbaren Energien bestückt, etc. pp. Genau, also wie gesagt, der blaue Engel wird auch für Software vergeben, nicht nur für Papier und auch für Rechenzentren. Das ist aber eher eine Frage, die ich jetzt als Endverbraucher würde ich eher darauf achten, nicht auf die großen Tech-Unternehmen auszuweichen, sondern andere Unternehmen zu nehmen, die nicht Microsoft, Google und Co. sind. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe eine Frage zu der Wärmeenergie, die abgegeben wird, die als Verbrauchsenergie im Endeffekt anfällt. Gibt es Konzepte, wissen Sie, ob es Konzepte gibt, diese Energie in irgendeiner Form wieder nutzbar zu machen, die ja auch beispielsweise bei Kohlekraftwerken oder anderen Kraftwerken durchaus auch über entsprechende Systeme wieder in die Haushalte zurückgeführt werden können? Ja, definitiv. Es gibt Konzepte, die Abwärme zu nutzen. Es wird häufig auch gemacht. Deutschland hinkt da ein bisschen hinterher. Die Länder in Skandinavien machen das durchaus häufiger. Das Problem, so wie ich es verstanden habe, hängt häufig mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen. Das heißt, die Rechenzentren werden schneller gebaut, als die Wärmeplanung hinterherkommt. Das heißt, da hoffen wir, dass die kommunale Wärmeplanung weiter vorankommt und besser mit den Betreibern zusammenarbeitet. Die Rechenzentren in Frankfurt, wenn man sieht, dass die 40% des Stroms verbrauchen, kann man sich nur vorstellen, dass ganze Bezirke davon geheizt werden können. Das ist momentan aber nur in Einzelfällen der Fall. Aber es gibt Beispiele in Frankfurt, wo das auch schon durchgesetzt wird. Also ich komme aus Taiwan, so ich kann das antworten für wie die Nachhaltigkeit und die neue Fabrikaufbau. Also zurzeit hatte ich gelernt, diese Manufaktur muss die am besten Green Energy Certificate, sozusagen die LEED Certificate zu haben, aber das für Millionen TSMC-Fabrik, das ist keine Nummer. Meine Freunde hat das Certificate gemacht. So, yeah, the compensation doesn't work with the impact because his impact is a global impact, and the green energy, like the sustainability support is only for the factory manufacture, the construction or certain
product itself, but it's not the total the impact of the sustainable concept. Yeah, that's it. Okay, dann haben wir eine Frage von Zoom. Genau, tatsächlich. Die Frau Ines Wusch bedankt sich für den schönen Vortrag und fragt sich tatsächlich, wie sie Ecosia, die AI, die Bäume pflanzt, mit den Gewinnen finden. Vielleicht haben Sie ein kurzes Statement dazu. Zu einzelnen Firmen kann ich mich leider nicht äußern, wie die arbeiten. Das tut mir leid. Gut, Dankeschön. Sind noch weitere Fragen? Okay. Dann nochmals vielen Dank, Herr Niese, für den schönen Vortrag. Okay, und zum Abschluss würde ich nochmal 3 unserer Partner nach vorne bitten. Und zwar einmal haben wir von Calzip, einem Global Player für Aluminiumfassaden und Dächer, den Herrn Yannick Goudet-de-Borigard, den bitte ich nach vorne. Dann von Vicona, einem internationalen Spezialisten für Aluminium-Systemlösungen für Fenstertüren und Fassaden, den Herrn Christian Mettlach, und von Lehmann, Innovationsführer unter den Dachzubehörherstellern, bitte ich Frau Julia Specht nach vorne. Bitte schön. Ja. Okay, bis jetzt ist... Ach, da kommen Sie schon. Okay, dann kann ich ja schon mal beginnen. Und zwar an Sie haben wir KI-Fragen. Und zwar, ich fange mal bei Frau Specht an. Welche KI-Entwicklung aus Ihrem Unternehmen finden Sie besonders spannend? Für mich ist das Spannendste natürlich hinsichtlich der 3D-Bestandsaufnahme, die drohnengestützte Bestandsaufnahme, dass Daten aufgenommen werden, die dann mit KI ausgewertet werden. Das sind Bildanalysen, da werden Schäden analysiert durch neuronale Netzwerke, die trainiert werden für die Erkennung von solchen Schäden, als auch dann die Auswertung von Punktwolken hinsichtlich Scan-to-BIM-Workflows, sodass ich aus Punktwolken, die mit 3D-Scan-Aufnahmen aufgenommen wurden, richtige Modelle entstehen können. Und wie wir schon auch vorhin gelernt haben, KI ist nicht die Lösung für alles, aber wenn wir entsprechende Workflows haben, die etabliert sind, die laufen, dass wir die dann optimieren können mit gezielten, trainierten neuronalen Netzwerken. Das fände ich am spannendsten. Vielen Dank, Frau Specht. Dann an Herrn Mettlach. Wie glauben Sie, wird KI Architektur und unsere Arbeitsumgebung verändern? Ich glaube, ganz einfach und ganz kurz ist es die Geschwindigkeit. Ich glaube, das beeindruckt uns alle jedes Mal, wenn wir auf Enter drücken, wie schnell das ganze Thema funktioniert. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich mal eine Brücke baue, weil ich habe das schon mal erlebt. Jetzt werden bestimmt viele schmunzeln, manche kennen das vielleicht auch gar nicht mehr, als das Faxgerät den Brief fast abgelöst hat im Büro. Das ging dann auch von heute auf morgen ganz schnell. Und diese Geschwindigkeit, das ist eigentlich das, was mich nach wie vor als am meisten beeindruckt. Und ich denke, damit sind wir auch alle noch überbeschäftigt, weil das geht einfach rasend schnell. Genau. Vielen Dank, Herr Mettlach. Dann auch an Sie die gleiche Frage. Goudet, ist das richtig ausgesprochen? Goudet-de-Borigard? Okay, ich hatte Französisch als einziger im Abitur gehabt. Aber okay. Die gleiche Frage an Sie. Wie glauben Sie, wird KI Architektur und unsere Arbeitswelt verändern? Ja, auch hier kann ich eigentlich das Statement nur teilen. Wir sehen, dass KI ja jetzt schon in unseren Alltag eingezogen ist. Wir entdecken teilweise noch, wir experimentieren. Wir sehen aber auch, dass Dinge schon sehr, sehr gut funktionieren und andere Dinge halt eben mittelmäßig. Das, was wir jetzt eben lernen müssen, ist, wie gehen wir effektiv damit um, wie bringt es uns wirklich weiter und welche Prozesse können wir einfach verschlanken, effizienter machen und uns kontinuierlich verbessern.
Dann vielen Dank nochmal an Sie auch als unsere Partner, Lehmann, Karlsruhe und Vicona. Ja. Und zum Abschluss bitte ich unseren Head of Master, Herr Krause, auf die Bühne. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Benjamin Yildiz-Sulu. Vielen Dank an das ganze Moderatorenteam, dass ihr mich heute so wunderbar entlastet habt und hier durch den Tag geführt habt. Das war ein großes Vergnügen und eine tolle Leistung. Und vielen Dank an Sie alle für die unglaubliche Disziplin, hier durchzuhalten bis 17 Uhr. Auch unsere Präsidentin ist nicht nur fürs Grußwort gekommen, was ja viel mehr war als ein Grußwort, das war ja ein echter ermutigender Impuls und sitzt immer noch hier. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr bei allen Terminen erleben. Wir haben vorhin die Zahlen gesehen, da stand dran, Frankreich hat nur 30.000 Architekten. Es heißt immer, NRW hat die größte Architektenkammer Deutschlands, aber es ist die größte Architektenkammer Europas, Nordrhein-Westfalen. Ihr habt mehr als 30.000. Okay, ja, es war ein langer, intensiver Tag. Es zeigt sich auch bei unserem dritten Symposium über künstliche Intelligenz, es ist viel gesagt und längst noch nicht alles besprochen. Wir müssen uns wiedersehen, zum Beispiel in einem Jahr in diesem Kino. Das würde mich sehr freuen. Du hast es heute Morgen in deinem ersten Impuls gesagt und es wurde von verschiedenen anderen wieder aufgegriffen. Da gibt es noch diese Hoffnung, auch bis zuletzt bei Greenpeace, wir könnten diese Entwicklung noch mitgestalten. Ich habe diese Hoffnung auch. Wir haben ein paar konkrete Hinweise bekommen und jetzt gibt es ganz viel nachzulesen und auszuprobieren. Sehr bewusst zu überlegen, welche KI wozu. Wir haben auch dafür viele konkrete Hinweise bekommen, welche Tools, welche Agenten da im Angebot sind, für welche Aufgaben, für welche Ziele, für welche Workflows. Ich fand es wieder unglaublich inspirierend. Ich finde das selbst immer ein großes Privileg, wenn man hier viel Input in die Lehre gibt, am Ende eines Masterjahres so viel zurückzubekommen. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch bedanken für alle, die sich hier in Workshops engagiert haben. Das war unsere Idee, Ihnen ein Stück Universität zu eröffnen für eine Stunde. Ich habe gesehen, es wurde überall intensiv gearbeitet und ich hoffe, Sie nehmen dort ein paar kleine Tipps und Tricks und ein paar Impulse mit nach Hause. Was bleibt von diesem Tag? Ich werde keine Tageszusammenfassung über alle 10 Vorträge machen, die wir heute gehört haben. Ich komme nur noch mal zurück auf die 3 Möglichkeiten, die wir haben, KI zu nutzen, wie ich sie heute Morgen in Aussicht gestellt habe, als Werkzeug, als Assistent oder als echten Sparringpartner und Mitarbeiter. Ich glaube, das sind interessante Optionen. Es gab von Thomas Wortmann die Aufforderung, wir müssen vor die Welle kommen. Sie hat uns möglicherweise noch nicht überschwappt. Wir haben vielleicht Möglichkeiten, sie mitzugestalten. Wir haben zumindest Möglichkeiten, es gut zu nutzen, zu verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Dialog fortsetzen, wenn wir im Gespräch bleiben. Dank an alle Partner, die uns begleitet haben auf dem Weg hierhin in diese Konferenz, die sich hier auf der Bühne mit kurzen Statements rausgetraut haben und die Sie gleich draußen in der Ausstellung und beim Eis nochmal sehen. Lassen Sie uns den Tag ausklingen mit ein paar persönlichen Gesprächen. Wir treffen uns gleich mit Sauerstoff und Sonnenschein im Hof, wenn Sie mögen, bei Bier und Red Bull und einer letzten Kugel Eis. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen herzlichen Dank nochmal an unseren Masterstudiengang. Ich habe den Überblick verloren. Seid ihr noch da? Dann kommt alle nochmal nach vorne.
Das funktioniert doch, das Mikrofon. Das ist schön. Wir möchten uns auch nochmal in aller Beisammenheit hier bei Ihnen bedanken für das Zuhören, für die tollen Impulse in den Pausen, das Miteinander. Und ein großes Dank geht von uns an unseren Head of Master, Herr Professor Jan Krause. Sie haben uns auf den Weg begleitet, uns immer beraten, standen uns zur Seite, auch wenn wir natürlich vieles alleine entschieden und bestritten haben. So geht doch ein großes Stück einfach an Sie. Und in dem Sinne möchten wir Sie im Namen unseres Jahrgangs einmal mit diesen Blumen vertraut machen. Und dann machen wir das nochmal fürs Foto. Immer noch so ein Sekündchen. Du sagst Bescheid, wenn du bereit bist. Dann komm mal, Jan, komm mal aus der... Ein Profi. Film ist voll. So, danke für das Fotoshooting. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Miteinander draußen bei dem Roma-Eisstand. Vielen Dank.